lenses. We have a compound microscope. So we have to first of all decide that it is compound microscope or telescope or what is that. Compound Now it is consisting of an objective lens of a focal length 2 centimeter. Okay, so it is called as a focal length of objective length. It is called as a FO. So I'm just naming it as a initial my focal length of first length. Okay, so it is my FO is called as a F1, which is called as a 2 centimeter. Then we have a focal length of an eyepiece. So I have a focal length of eyepiece, which is called as a F2, which is 6.25 centimeter. Next one is that they are separated by some distance is called as a 15 centimeter. So my D is called as a separation distance. Okay. Between lenses. Okay. So how far from the objective should an be placed to obtain final image? Least distance of distinct vision is called as a 25 centimeter. Let's say D dash is something different. It is called as a least distance. So now least distance will be given to us. Now it is called as a 25 centimeter. Okay. Which will behave as our U as well in the past part or a later part. Okay, so we will be using it. Okay. So let's say at a later part it will be behaving as a U as well. It is called as a 25 centimeter. So let's say initially I have given all my data, which is for that I have to find out very first thing. It is called as the least distance of distinct vision at a 25 centimeter. So what I am doing is that using my all data which is available to me. Always whenever you have a compound microscope, start from our eyepiece. Okay. So I am mentioning that first of all, my first expression for eyepiece. If it is for eyepiece, so I am using that my Gauss's equation for lens. Right. So our question will be that, okay, ultimately why I am using Gauss's equation for lens, because we have a various expressions in telescope and microscope. So see, read that last line. What is the magnifying power of a microscope in each case? So magnifying power for that, our either telescope or microscope, what we are in need of? We are in need of M equals to V by U plus D upon F. Okay. Or sometimes you can just place that U and V as well. So આપણા માટે આ બધી વસ્તુઓ necessity છે, આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ છે. So I'm using that very first thing is called as our Gauss's expression for our lens as well. Chalo, I'm mentioning that minus 1 upon U plus 1 upon V equals 1 upon F. I have my U as well. I have my F as well. I have to find out my V. So I'm using that data. Okay. Minus 1 upon U. They have just given that least distance. So આપણે બેટા least distance word use કર્યો છે. જો least distance માટે આપણે theory યાદ કરીએ તો V equals to minus D આપણે લખતા હતા. હા, V equals to minus D. હા ને, તો અહીંયા બી એવું લખી નાખીએ ને, V equals to minus V dash. Okay. ચલો તો આપણે પછી U find કરવો પડશે. So minus 1 upon U equals 1 upon F minus 1 upon V. Chalo bhai, 1 upon focal length of our eyepiece is 6.25 and F કયો લેવાનો છો?
આઈપીએસ વાળો પહેલા લેવાનો આઈપીસ કે વાળો લેવાનો છે, આઈપીસ વાળો લેવાનો છે પહેલા, પછી 6.5? ઓબ્જેક્ટિવ. હા, ઓલવેઝ માઇક્રોસ્કોપ હશે ને તો આઈપીસ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું આવશે આપણે. અચ્છા, તો ઓકે. માય આઈપીસ ઇઝ 6.25 and my v equals to minus b. બરાબર. સર કેમ એવું કે આઈપીએસ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું આવે? જો આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ, આપણે ફિગર લઈએ. દેખ, હવે તું આ જુએ છે બરોબર છે, આ સોરી ટેલિસ્કોપ છે, સોરી. હા, અને ઉપર આપણે છે. માઇક્રોસ્કોપ હોય, માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્જેક્ટ કોઈ બી ડિસ્ટન્સ પર હોય, ઓકે, આપણે જોવાની શરૂઆત બરાબર. ક્યાંથી કરીએ છીએ? આપણે આઈપીસ થી કરીએ છીએ. હા, એટલે ઓલવેઝ આપણે જેટલી પણ વખત સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ એટલે આપણે આઈપીસ થી સ્ટાર્ટ કરવું પડે. ઓકે. આઈપીસ થી we are moving towards objective lens and then we will move to the object part. બરાબર, ઓકે. બરાબર. So we'll have a minus 1 upon u equals to 1 upon f minus 1 upon v. चलो भाई, minus 1 upon u upon 6.25 minus, that is called as a minus Minus 20. Okay, સર so v સિમ્પ્લિફાઈ equals નતા to, કરી? है बेटा, સિમ્પ્લિફાઈ નતા કરી अरे શકતા? सिंप्लीफाई कर दिए, चलो. So I will have a minus 1 upon u, that is a v minus f vf, u equals to minus vf v minus f minus, that is called as a minus 25 6.25. Now v, it is called as a minus 25 minus 6.25. So we'll have ultimately a u equals to 25 6.25 divided by minus 31.25. So I am using that normal y collection. Okay. Okay, got it. चलो भाई, 625 ના ટેબલમાં ક્યાંક there might be 3125. It would be 5. Okay. So let's say we have, this one is called as a minus 5. So we'll have a 25 divided by 5. See, I am putting this sign. So my u, which I got, is minus 5 centimeter. બરાબર. ચલો ભાઈ, next part. આપણને એટલી ખબર છે બેટા ફિગરમાં કે ભાઈ there is a distance between the u and v. હા. હા, so I am just using that notation as well. Okay. So I am using that u equals to d plus v2, or Right. you can say that u minus v2, which is called as a u minus v of our objective lens equals to distance. Okay, figure b ક્યારે ક્યારે ભેગા રાખશો તો બી વાંધો નથી. બરાબર. So I got that v2 equals to u minus d. चलो भाई, d तो already negative છે, which is हाँ, called as a what, which is given between the two part is called as a distance is 15. 15, हाँ. And what I got is that u is minus 5. So I got that minus 5 minus minus 15. So I got that v2 equals to plus 15 minus 5. So it is a 10 centimeter. हाँ. Next we have to find out u as well for the another one, for objective lens. Chalo bhai.
નેક્સ્ટ પાર્ટ તો આઈ આ આઈ પિચ નું ફાઇન્ડ કર્યું આપણે. હા, હવે ઓબ્જેક્ટિવ નું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બાપરે. For objective lens, so we have -1 upon u1 plus 1 upon v1 equals to 1 upon f1. I am mentioning that f1 is called as f of objective lens, which is given me 2. 2 centimeter. So I am mentioning that which is nothing, which is 2 centimeter. Chalo, I am putting all those data because I have to find out my u1 as well. So that is called as a -1 upon u1 equals 1 upon f1 minus 1 upon v1. So we'll have a -1 upon u1 equals to v1 v1 f1 minus f1 divided by v1 f1. અને તમે નીચે લખ્યું છે u1 સોરી u1 equals to v1 f1 minus sign આને આપી દઉં છું. Okay, so chalo, v1 ની value we got. It is called as our v1 is nothing. That is called as આપણો આ જે v2 અહીંયા આપણે પ્લેસ કર્યો છે આના માટે v1 છે. અચ્છા. It is behaving as a 10. એના કરતા બેટર છે કે છે ને આને આપણે પહેલેથી જ v1 નામ આપી દઈએ કેમ કે પછી આગળનો બી v2 હતું એટલા માટે. So it will be v1. બરાબર, તો આગળનું શું v2 નું કન્ફ્યુઝન ના રહે. બરાબર કે v equals to minus. ચલો, we got that minus v1 and d1 and we got that all those values. Chalo, u1 equals to 10. This is 10. So minus 10. f1 is 2. Divide by v1 is 10. 10 minus 2. By 2. Okay. So u1 equals to minus 20. Divide and this by is called as 8. So it is around 2.5. Okay, 16. Huh. Now we got all our values. That is called as a u1 we got, a v1 we got. Apart with that, we have a d dash. Yes, and apart with that, we have to utilize our magnifying power as well. Okay, finally the formula. આપણને દેખ બેટા બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે ભાઈ if my b at infinity, આપણું જે લિસ્ટ ડિસ્ટન્સ છે ને 25 સેન્ટીમીટર, એની જગ્યાએ સેકન્ડમાં b માં એવું કીધું છે which is at infinity. બરાબર, આપણે જો ઇન્ફિનિટી પર નથી પહોંચી તો આપણને એવું કીધું છે મેગ્નિફાઇંગ પાવર ફોર ધ ઈચ કેસ એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. બરાબર, તો પહેલા આટલું બધું ફાઇન્ડ કરવાનું? હા, બધું ફાઇન્ડ કરવાનું. એટલે થિયરીમાં બી ક્યાંય ટપ્પો ના પડ્યો હોય ને તો એક્ઝામ્પલ ભૂલી જવાનું આપણે બેટા. Now magnifying power equals to small f, small m. You can place that. Nah. It is called as mod v by u. v by u વાળો l by f વાળો નહીં લઈ ગયા? 1 plus d dash divided by f. But it is called as a focal length. આપણી પાસે બે focal length છે જો. હા, એક છે આ આઈપીસ વાળી છે અને બીજી છે આપણી પાસે. હા, તો આપણે લખો કઈ કહેવાની, આપણે ફોર્મ્યુલામાં આઈપીસ ની પ્લેસ કરતા હતા. હા, so we will have all those things eyepiece. ચલો બેટા, મેગ્નિફાઇંગ માં તો આપણે ઓલરેડી f ઓબ્જેક્ટિવ બોલ મોડ્યુલસ માં કયામાં? મોડ્યુલસ માં f of objective, f of eyepiece. yes, ઉભી રહે l વાળો બી તો હતો ને ફોર્મ્યુલા. પણ આપણે ક્યાં આપણને લેન્થ આપી છે બેટા?
ના એ નથી આપી. હા, આ દેખાયો ફોર્મ્યુલા? હા n upon f હું આ over. ગળો કહેતી હતી. હા બેટા દેખ, લેન્થ ક્યાંય આપી નથી. રાઈટ. યસ રાઈટ. ઓકે. So we just reach this one. ચલો, value of a v is 10 ડિવાઈડ બાય 2.5 divided by 2.5 modulus છે એટલે કોઈ ફરક પડતો નથી. માઇનસ Then we will have a 1 plus distinctive distance is called as a 25, and focal Divide length of eyepiece is called as a 6.25. હા चलो भाई, भगवान का दिया सब कुछ है. 2.5 forza. Then I can just use one more thing. एक 1 મૂકી દઉં. હા 2500 625. બરાબર. So we'll have a 4 625 plus 2500 divide by 625. હા 2500 plus 6, it would be 31. સર પણ 25 નું સ્ક્વેર 625 છે. હા વાત સાચી, પણ this is 6.25 છે, જો નીચે હા એ બી છે. 0.25 પ્લેસ કરાત હા હે ને, તો એટલા માટે આપણે એના કરતા એક નાનકડો એક પોઈન્ટ લઈએ. તો we will have 3125 divided by 625. 625 fifths are. હા ઠીક. ઓકે अब हमने કરી ચૂક્યા આપણે. હા ચલો ભાઈ, so this is the very first example. બરાબર. Now it's a સર ઇન્ફિનિટી વાળું ફાઇન્ડ કરવાનું હતું બંનેનું કે એક જ? આ તો હજુ એક જ ફાઇન્ડ. હવે આપણે ઇન્ફિનિટી પર જતા રહીએ. So this is for the first one. હવે આગળનો બધો ડેટા as it is. બરાબર. Least distance which was previously 25 is now changed to the only infinity. બરાબર. ડિવાઈડ બાય ઇન્ફિનિટી. હા, એટલે આપણે છે ને v ની જગ્યાએ ઇન્ફિનિટી પ્લેસ કરી દઈશું. ઓકે. એટલે આપણી પાસે u ની વેલ્યુ મળશે. તો આ કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ થી ટેલિસ્કોપ બનાવી દીધો? એટલે એ એવું બતાવવા માંગે છે કે સપોઝ કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ જે છે એમાં જે તમારો યુ ફિક્સ જે છે ને મિનિમમ ડિસ્ટન્સ ઓર લેસ ડિસ્ટન્સ, એની જગ્યાએ ઇન્ફિનિટી પર મૂકેલું હોય તો શું થાય? 0 ના ફાઇન્ડ થાય ને? ના થાય, 0 નહીં થાય, 0 નહીં થાય. જોજે, એ જ આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે કે 0 થાય કે ના થાય. ચલો પહેલા પ્લેસ કરતા જઈએ આપણે લોકો. Second portion, it is called as the second part. If at infinity ચલો અગેન આપણે સ્ટાર્ટ તો ક્યાંથી કરવું પડશે? ફોકલ લેન્થ ઓફ આઈપીસ. તો ફોકલ લેન્થ ઓફ આઈપીસ is 6.25. તો ચલો ભાઈ, starting from that part, focal length of eyepiece which is 6.25 centimeter minus 1 upon u2, 1 upon v2 equals to 1 by f2. v2 equals to d dash which is at infinite. હવે d dash infinite થઈ ગયો. which is called as a least distance. બરાબર. તો આપણે કશું કરવાની જરૂર નથી. એક ઇન્ફાઇનાઇટ થાય એટલે આપણા માટે બીજો ઓટોમેટિકલી u is directly proportional to f2 થઈ જશે. બરાબર. ચલો, now we will have u2 is minus f2. હા તો minus 6.25.
next part. Now we have to find out our v as well for the second part. v1 find કરવો છે આપણે. બરાબર. So v1 equals to u2 plus d. ઓકે. It is minus 6.25 and distance between the two lenses are 15 15 maybe. સેન્ટીમીટર. Okay, separation distance is 15. Okay, it would be 8.75 minus centimeter. હા. So v1 we got is a minus 8.75 centimeter. Now we want to find out our another part, which is called as a v and f and u as well. ચલો વાંધો નથી. ચલો અહીંયા પણ હવે આપણે એપ્લાય કરી લઈએ. For objective lens, minus 1 divided by u1 પ્લસ 1 by v1 equals to 1 by f1. डायरेक्टली सॉल्यूशन આપી દઈએ પછી આપણે નેગેટિવ સાઇન એને એપ્રોચ કરી લઈએ. હા. માઈનસ ઓકે. u1 equals to minus v1 f1 divided by v1 minus f1. v1 we got is minus 8.75 and f1 was 2. 2. Whatever. So now 8.75 minus minus and again minus into 2 divided by minus 8.75 minus 2. Okay. Okay. So we got that u1 equals to minus minus plus 8 6 are 7 8 2 are 16 means 17 and 17 5 are 15. Okay. And it is a minus 8.75 and minus minus plus. So 10.75 but minus 10.75. It is a minus 1715. 1075. So we will have a 1715 divided by 1075. divided by 1075. Sorry, 1715. Hi, divided by 1075. 1.59. Okay. Means you can just say that at 2. Chalo bhai. We got all those values. Very first thing we got this over here. तो बेटा आपने देख यहाँ इनफाइनाइट की दी है. हाँ. तो फॉर्मूला कयो આવશે? मतलब मैग्नीफाइंग पावर નો એક્સપ્રેશન જે છે આપણા માઇક્રોસ્કોપ નું, it is in front of your screen that magnification power equals to v by u 1 plus d dash by fe. हाँ तो 1 plus d by fe જ રહેશે ને, આગળનું તો જતું રહેશે ને. એવું પાકું? હા, કારણ કે v ઇન્ફાઇનાઇટ લેવાનો છે તો
એકચ્યુઅલી ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર હોય તો શું થાય? એકચ્યુઅલી ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર હોય તો આપણે કંઈ લખતા જ નથી, મતલબ બરોબર. જો ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો મેં તને એવું કીધું હતું કે બેટા 1 નીકળી જાય. જો આગળનું મેગ્નિફિકેશન પાવરનું ફોર્મ્યુલા જો, એના સ્પેશિયલ કેસમાં આપણે કંઈ લખ્યું હતું. હા નીચે સાઈડમાં લખ્યું હતું આપણે. આવ્યું રહ્યું આ રહ્યો અહીંયા ઉપર દેખાયું? આ રહ્યો. VO હા. by UO D by FE. હા, તો આપણે અહીંયા બી એવું જ કરી દઈએ. 1 plus D dash by FE. So I got that my magnification power equals to V by U mod into the bracket D by FE, D by FE. because at infinite D dash place कर दो, बराबर. चलो बेटा, focal length of eyepiece is 6.25. બાકીનો કયો ડેટા આપણી પાસે છે? U1 is 1.59 and V1 is 8.75. હા. સર તમે અટકી ગયા છો. Now clear? સ્ક્રીન એકચ્યુઅલી અટકી ગયું છે મારા આપી દો એક જ મિનિટ વચ્ચે. ચલો, just a minute. We reached to the value that V equals to 8.75. U is 1.59. Whether it is negative or positive, it is modulus. 25 and 6.25. હા, હમણાં ઉપર જ હમણાં આપણે ઉપર જ કરી ચૂક્યા હતા. તો can I say that 25 fifths it will be only 4. And 8.75 divided by 1.59. It would be 5.50. 22.01 આવે છે. 5.50. Okay, so it would be around 22 point something or like that. 22.01. Okay, so this is your example number 9.11. Right. Now 9.12. Compound microscope જ છે. ચલો ભાઈ, આ બી compound microscope જ છે. A person with the near point. FE? A person with a near point using compound microscope. Near point શબ્દ યુઝ કર્યો છે બેટા. L તો છે ને મોસ્ટલી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં જોવા જ નહીં મળે. Distinctive distance D dash or D. ઓકે. ચલો, ફોકલ લેન્થ આપણી પાસે બંને છે. હવે બીજું તમે જોવાશે મળશે કે both are placed at the small distance part as a 9 millimeter. ચલો, પહેલા તો જે પણ ડેટા છે લખીએ એટલે થોડી આપણને ખબર પડે કે આપણે શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હા. This distance. Okay. FO 8 millimeter. કન્વર્ટ કરવું પડશે. મિલીમીટરમાં છે ને, તો એને આપણે હમણાં કન્વર્ટ નહીં કરતા કેમ કે કરી દઈએ ને, કેમ કે બાકીનું અમુક સેન્ટીમીટરમાં છે, અમુક મિલીમીટરમાં છે. મતલબ ફોકલ આ એક જ ના, બે છે, બીજું પણ છે. ઓબ્જેક્ટ વાળો ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ્ડ એટ ડી, બીજો નોર્મલ ડી એકલો. એ જ થાય ને ડિસ્ટન્સ બિટવીન.
હા, 8 થાય 8 થાય 8 થાય. ઓકે, મિલીમીટર માંથી સેન્ટીમીટરમાં જવું છે ને આપણે તો. ઓકે, તો -1 પ્લેસ કરી દઈએ ને. ચલો બેટા, આઈપીએસ ની ફોકલ લેન્થ હા 2.5 સેન્ટીમીટર. it is called as a 2.5 centimeter. And separation distance 9 millimeter. So 0.9 so 0.9 so centimeter. centimeter. Chalo bhai, process. So what is the separation distance between the two lenses? Magnifying power of microscope. એક મિનિટ, સેપરેશન ડિસ્ટન્સ તો આપ્યું છે ને સર 0.9. ઊભી રહે. If a person with a normal near point is a 25 centimeter using compound microscope with the focal length of this and this can bring object place at 9 millimeter from objective. એટલે આપણો જે ડી ડિસ્ટન્સ આપણે કહેતા ને બે લેન્સ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ એ નથી. આ શું કીધું છે? ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ. ઓબ્જેક્ટ થી કોઈ આપણે કોઈ વસ્તુને 9 મિલીમીટર પર પ્લેસ કરી એટલે આપણે સ્મોલ ડી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. કયો? પેલો આપણો, બરોબર, ડી ડેશ અને સોરી ડી ડબલ ડેશ આપી દઈએ ને. એટલે આપણે જે છે મેગ્નિફાઇંગ પાવરમાં ડી ડેશ પ્લેસ કરતા હતા ને, એ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બરાબર. તો હું અહીંયા લખી નાખું સેપરેશન ડિસ્ટન્સ from objective lens to object. ચલો ભાઈ, સૌથી પહેલા આપણું કામ જે છે તો યુ અને વી ને બધું સમથિંગ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય છે. તો આપણી પાસે V2 છે અને આપણે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? આઈપીસ થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. So starting from the eyepiece. Okay. So 1/f2. Okay. U2 equals to minus V2 F2. Okay. Equals to ચાલશે સર. Equals to V2 minus FE. Minus V2 minus F. કેમ સર got that part. પણ ઉપર માઇનસ કોમનમાં લખી દીધું ને ઓલરેડી. એ માઇનસ કોમન નો નથી, એ માઇનસ U2 નો છે. અચ્છા, ઓકે. ઓ પડી ગઈ. ચલો ભાઈ, વેલ્યુઝ પ્લેસ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો. So we got a V2. Yes. Minus 25. Minus 25. It will become plus 25. Plus 25. FE. That is 2.5. So 2.5.
ટેન જતો રહેશે સર. બરાબર છે. 625 It would be 10 જતો divided રહેશે by 625. હા 625 divided by નેગેટિવ સાઇન પ્લેસ કરી મેં 5. ઉભી રહે. હા બરાબર છે. So that is called as a minus 22.5. સર 22 225 ની 225 2.77 બાર માઇનસમાં એટલે -2.78 because 7 બાર છે બેઝિકલી. બરોબર -2.78. ચલો ભાઈ u2 we have v2 આપણી પાસે નથી એ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. v2 equals to u2. જો આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણે સ્મોલ d લખતા હતા બેટા દેખ v1 equals to અહીંયા d નથી d ડબલ ડેશ છે એટલે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ જે 15 સેન્ટીમીટર બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે ને એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર એટલે એના માટે લેન્સ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ. હા એના માટે આપણે આ જે u2 ફાઇન્ડ કરતા હતા ને એ કરવો પડશે હવે. તો હવે આપણે ફોકલ લેન્થ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ. બરાબર એટલે આપણે હવે હા ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ લઈને v ફાઇન્ડ કરી લઈશું. બરાબર. One by u1 plus 1 by v1 equals to 1 by f1. 1 by u1 u naught u0 k uo ચલો ભાઈ we have to find out our v as well. સર આપણી જોડે u0 ક્યાં છે? આ જે 2.78 તું લઈને આવી છે હા ઉભી એ તો રહો, u2 આપ્યું છે આપણને જો d equals to આપણી પાસે છે that is called as our distance which is given to us which is 9 millimeter. જો બરાબર. if our object તો be સર placed આપણે d કેમ લીધું? u0 જ ના લઈ લેવાય? આ લખાય ને કેમ ના લખાય? તો જો તો આપણે d d જગ્યાએ u લખી confuse નાખો બસ એટલે તારો માથાકૂટ જ નહીં. થોડું આમ સીધું લખો ને પછી કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે બહુ વધારે. બરાબર તો આપણે તો અત્યાર સુધી કેવું છે કે સેપરેશન ડિસ્ટન્સ એવું બી આપ્યું નતું. આપણે આવું કન્સિડર કરીએ. ચલ તને થોડી ફિગર બતાવી દઈએ આપણે. તો આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી આવ્યા બેટા. બરાબર છે. તો આપણો જો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂકેલો હોય it is behaving as a u0 okay and this is behaving as a u2 or u1 for objective lens. હે ને પછી આપણે બંનેનો યુઝ કરી આટલા ડિસ્ટન્સ નો અને આ ડિસ્ટન્સ બંનેનો યુઝ કરીને આપણે નીચેનો જો ડિફાઇન કરી લેવાનો છે. ડિફાઇન કરવાનો છે. yes so now shifting to our example. चलो भाई so VO equals to u0 f0 u0 f0 is u0 plus f0. yes चलो भाई भगवान का दिया सब कुछ है. हाँ f0 focal length of object is called as a 0.8. हाँ 0.8 into 0.9 2.7
हाँ नहीं बोलते 0.8 plus 0.8 0.9. plus 0.9. 1.17 divided by 1.7. एक मिनट सर 0.72 नहीं आवे सेमा બે हाँ 0.72 નીચે 7 हाँ 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 तो 0.423 centimeter. Huh? हम्म So we want to find out our actual D, which is called as our what is the separation distance between the two lenses. हम्म प्लस v एल तो क्या मॉड्यूलस ले ली तो u2 हाँ तो जो આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જઈએ આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જઈએ છે જો આઈ લેન્સ થી તો આપણો આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આઈ લેન્સ થી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ બાજુ જઈએ છે જો આમ જઈએ છે હા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જઈએ છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે નેગેટિવ સાઇન એટલે ઉપર જો મેં વચ્ચે એક એરો બતાવ્યો છે ફિગરમાં हाँ this is called as our u distance અને આ એરો થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આઈ લેન્સ is called as a v distance हाँ બંનેનું એડિશન કરીએ which is called as a d हाँ v equals to minus d તો ચાલતા હતા અત્યાર સુધી પણ અગેન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જઈએ છે તો u પણ નેગેટિવ લેવું જોઈએ हाँ so placed positive minus okay so we'll have our u2 which is 2.78 plus 0.423 સર એકવાર એક જ નંબર ઇરેઝ કરવો હોય કેલ્ક્યુલેટરમાં તો કેવી રીતે થાય તો બેક એરો હશે ખબર નહીં 3.203 એના કરતા ફોનનો જ ઈઝી 203 चलो भाई now we got distance d which is called as our distance between the two part magnifying power of a microscope યુ છે વી છે તો પછી એલ નથી તો એ જ ફોર્મ્યુલા લેવાનો એમ ઇક્વલ્સ ટુ મોડ્યુલસ વી નોટ બાય યુ નોટ અને 1 પ્લસ ડી ડેશ અપોન એફ ઈ चलो भाई we got that 0.423 હા we got that Divided u by equals to 2.78 1 plus distance that is called as a 25 તો સર આપણે હમણાં જે ઉપર ડિફાઇન કર્યો એ કયો છે એ તો સેપરેશન બે સેપરેશન છે સમજી ગઈ so d dash is called as 25 and a focal length of eyepiece is 2.5 તો આપણે આગળની મેં પ્લેસ કરી દીધી so it is a 2.5 બરાબર 25 divided so by 2.5 that is why this is your magnification power 251 plus 10, 11 11 into 0.423 divided by 2.73 0 point something 0.78 into 11 0.
0.12152 into 11 હા ને મલ્ટીપ્લાય બાય 11. હા એટલે 1.672 સેન્ટીમીટર એ બેન ના આવે મેગ્નિફાઈંગમાં સમજી ગઈ. ના મેગ્નિફાઈંગ પડી ગઈ ખબર તને. હવે what you conclude from these two examples?